میکنم خدمت شما. آقای دکتر حافظی دوره کارشناسیشون رو برای تحصیل در دوره کارشناسی ایشون وارد دانشگاه صنعتی شریف میشن و فکر میکنم حدود 2 سال توی دانشگاه صنعتی شریف درس میخونن، اما بعدش میرن توی رشته فیزیک مدرک آندرگرجویت رو توی اکول پلی‌تکنیک میگیرن توی فرانسه و پی اچ دی خودشون رو تو سال 2009 از دانشگاه هاروارد دریافت میکنن. آقای دکتر حافظی الان کرسی استادی دارن، کرسی استادی مینتا مارتین که دوست دارم یه 30 ثانیه اول صحبت برای ما این کرسی استادی رو یک کوچولو معرفی بکنن. کرسی استادی مینتا مارتین رو به طور مشترک توی دپارتمان‌های مهندسی برق، کامپیوتر و فیزیک دارن. علایق تحقیقاتی آقای دکتر اپتیک کوانتومی هست، فیزیک توپولوژیک هست، مادرشگال سخت هست و علوم اطلاعات کوانتومی. آقای دکتر حافظی جایزه‌های زیادی رو گرفتن و اگه توی هوم پیج ایشون برید سی وی ایشون نگاه بکنید می‌بینید نزدیک 1 صفحه جایزه هست، اما جایزه‌هایی که برای ایشون هم اهمیت داشته و ما از ایشون دریافت کردیم، یه جایزه کمک هزینه تحصیلی اسلون هست، اسلون فلوشیپ، و همینطور محقق بنیاد سایمونز هستن، ایشون این جایزه رو دریافت کردن، اما جایزه‌های دیگری هم هست و برای آشنایی بیشتر میتونید سی وی ایشون رو ببینید. خب آقای تو ما در خدمت شما هستیم، 1 ساعت برای ما صحبت بکنید. میتونیم وسط اگه دانشجوها سوال داشتن من از شما بپرسم، یا اگه شما اگه صفحتون رو شیر میکنید دیگه احتمالاً تصویرها رو نبینید و این چت باکس رو نبینید. اون وقت اگه به من اجازه بدید من وسط صحبت‌های شما این سوالا رو بپرسم از شما. من فکر کنم اگر وسط سخنرانی باشه خیلی بهتره، اینجوری هم من سرعتم رو تنظیم میکنم، همینجوری برای خودم حرف نمیزنم بعد 1 ساعت متوجه بشم که یا خیلی تند رفتم یا خیلی یواش رفتم. صدای من؟ صدای من قطع شد یه لحظه فکر کنم، ببخشید. میگم پس اینجوری اگر تو چت باکس دوستان سوال پرسیدن من از شما میپرسم، چون شما دیگه چت باکس رو نمیبینید و ما نمیتونیم در واقع تصویر شما رو ما داریم ولی شما نمیبینید دیگه، شما فقط صفحه شیر شده رو میبینید، ما تصویر شما رو میبینیم. دست شما در الان من که صفحه بزرگ گذاشتم شما دیدین؟ بله، صفحتون الان میبینیم و تصویر شما رو هم داریم. من با اجازهتون تصویرمو قطع میکنم و منتظر صحبت‌های شما هستیم. الان شما صفحه اصلی رو دارین، درسته؟ بله، الان صفحه اصلی نورشناخت کوانتومی به ملاقات سیستم‌های الکترونی همبسته می‌رود. بله این رو. بله. بسیار عالی. خب پس قرارمون این شد اگر هر کسی سوال داشت لطفاً همون وسط سخنرانی بپرسین، اینجوری من هم بیشتر دوست دارم همین که شاید همین چیزی هم یاد بگیرم. خب این سخنرانی هست نورشناخت کوانتومی به ملاقات سیستم‌های الکترونی همبسته میره. من متشکرم که منو دعوت کردین، چه خوب که این به صورت آنلاین هست و من میتونم بدون اینکه حالا مسافرت بکنم خیلی‌ها رو باهاشون ملاقات بکنم، حالا حتی به صورت آنلاین هم باشه. امیدوارم یه موقعی باشه که حتی بشه اینو به صورت حضوری هم برگزار کرد. خیلی دوست دارم هم دانشجوها، پستاک‌ها و اساتید رو از نزدیک به صورت حضوری ببینم. من عذرخواهی میکنم سخنرانی رو به انگلیسی میدم به خاطر اینکه خیلی وقت کار به فارسی انجام ندادم، بعدش هم الانم به صورت آنلاین من حضاری هم نیستن، خیلی سخته فارسی صحبت کردن. امیدوارم من رو ببخشین و سوالا میتونه به فارسی باشه، منم حالا سعی میکنم به فارسی جواب بدم، ولی فکر کنم اگه بخوام همه ترما رو به انگلیسی ترجمه بکنم، به فارسی ترجمه بکنم، یه مقدار مشکل داشته باشم، به جای 1 ساعت سخنرانی 3 ساعت بشه. خب قبل از اینکه من شروع بکنم دوست دارم یکم در مورد گروه تحقیقاتیم صحبت بکنم. We have 3 kinds of works that we do in our group. One is Topological Photonics. The idea is that can we simulate some of the topological models that
have been developed in electronic systems, in photonic systems, and also go beyond that. Maybe like look for phenomena that don't have electronic correspondence in an electronic system. For example, robustness in a laser, in a frequency comb. These are bosonic systems. They're intrinsically different. You can see my cursor, correct? این نشانگر من میتونید ببینید. بله ما میبینیم. بله خب. And these are like phenomena that some of them don't have a electronic equivalent. This is an experimental effort along with theoretical effort that we have on this front. Then the other effort that we have in the group is about quantum simulators. What can we do with quantum simulators? How can we efficiently stimulate some Hamiltonians of interest? What are the phenomena that we can simulate on a quantum simulator that we cannot do in a real material? And how we can measure different properties. Imagine that in a quantum simulator, you have prepared the specific state, very entangled, maybe topological features, maybe not. How do we go about measuring these systems? In particular, in an electronic system, you usually do transport experiment. You apply some electric field, and then you look at the current in the longitudinal direction or in the transverse direction. Or you shine light, you look at the optical susceptibility, okay? These quantum simulators, we don't sometimes have access to those observables. Instead, we have access to the wave function. So you can actually measure any properties of the wave function, say correlation functions or full state tomography. Now, the question is that if I have those wave functions, can I extract the features that I'm interested in? For example, if it's a topological state with potentially non-zero Chern number, how we go about measuring them. And this is some of our recent work has been dedicated to that. This is these two papers. In particular, can I give you state on a trivial topology, say like a disk, and then by applying some operation, like a swap operation, can you synthesize a more exotic topology? Here is just a torus, it's a deformed torus, in post-processing. So I give you a state on a disk, but then by applying some swap operator and performing some acrobatics, you can actually create a torus or a torus with 2 handles, 3 handles, etc. So this was something that we have been playing with recently. The topic of this talk is none of them. It's quantum optical correlated electrons. This is mostly theoretical effort that we have been doing in the past 5 years, and little by little, we are also planning to do some experiments. My group is like half theoretical, half experimental. Half of the people completely do theory, half do experiments. So it's kind of an exciting hybrid system that we have managed. Okay, so let's be a little bit more specific what we want to talk about. The topic of this seminar is application of quantum optics on correlated electron system. So this is not one way of actually looking at it is kind of old, like coming up with models in electronic systems and then simulating in a quantum optical system, let's say ultra cold atom on optical lattices. This is the other way around, that we want to actually use quantum optics, apply both theoretical and experimental techniques to control, create, and manipulate correlated states of electrons, be it topological, correlated insulators, etc. And this is not like a field that has been generated like just yesterday. No, there are many actually experimental efforts so far that fits into this category, like many-body localization in quantum optical system, time crystals, Fouquet topological insulator. I'll be more specific about some of these examples if you're not familiar with. Light-induced and light-enhanced superconductivity. Probably this is the most exciting and controversial of them. Like you shine light on a superconductor and then you increase the critical temperature for a short period of time. These are transient effects. So this you see that you can change for like the order of a nanosecond. So these are some recent experiments that have actually motivated us to think a little bit more systematically about this.
So in order to put things into context, I would like to share how I usually see quantum optics and some of the folks, and how this new way of looking at quantum optics is different, okay? So let's assume these two axes to understand the regime of parameter that we are interested in. With the y-axis is interaction strength per photon, so how strongly the photons can interact with each other. And the x-axis, a photon number, how many photons are involved in this physical system. Okay. So interaction strength per photon, you can understand it from a very simple classical picture. We have a two-level system, let's say like a spin, or two levels in a hydrogen atom or in an alkaline atom that could be considered just as a two-level system. You focus light into an area of A. The cross-section of that atom is lambda squared, lambda being the wavelength of that transition. And the probability that these photons, this light, interacts with this two-level system is basically lambda squared over A. And this number is usually much, much smaller than 1. So the chance of interaction of a photon with a two-level system, it has some probability, and that probability is less than 1. So usually the interaction strength per photon, if you want to look at now photon-photon interaction, if this two-level system now mediates interaction between two photons, would be some fraction of this. So if this probability is less than 1, then photon-photon interaction even be less than 1. So if this number is small, and then we are dealing with a very small number of photons, then we are in the regime of linear optics. Photons don't interact with each other. Like silicon photonics, all these things will fit into this category. If you now put many photons in the system, while the interaction between photons is very weak, let's say kernel linearity in silicon, that's because actually light is interacting with matter, and then matter interacts with light. You integrate out the matter, it gives you effective photon-photon interaction, or kernel linearity. Basically, the index of refraction is a function of intensity. You can expect some non-trivial effect, like solitons in optical systems. How can we increase this interaction per photon? Because we know that in the end, actually, this number that we talked about in the classical picture, it's related to the fine structure constant. And that since that's small, it's 1/137, that basically limits us how strong light and matter interact. The trick that people have been using is to put it inside a cavity. So you have your two-level system, you put a cavity, the cavity will form a photonic mode. Now it's like a duck. It can be any mode. It depends how you actually form this cavity. The photon is confined. So basically, it not only has one chance of interacting with the two-level system, but it will go around many, 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 many times before leaving the cavity. The number of round trips, we call it finesse, and that's this number f. And now this guy can be much larger than 1. If you're familiar with quantum optics language, this can be also written in how strong that two-level system is coupled to this photonic mode. That will be coupling strength G. And then how strongly the photon is decaying out of the cavity, that would be kappa, the photon decay rate, and gamma, the two-level system decay rate. So this is another way of looking at this number. So now in this situation, you go to the so-called cavity QED regime, when now light interacts strongly with matter because the photon has to go around many times before leaving the environment. So all the circuit QED, superconducting qubits, all the experiments in Rydberg, atoms in cavity, they fit into this category. Like the experiment of Serge Haroche, the experiment in ions, and Dave Wineland's group, pioneered by Dave Wineland, etc. They all fit in this category. Now, if you put many photons in the system while keeping the photon interaction strong, then you go to this quantum many-body optics. Now, photons strongly interact with each other, and they can, for example, form a Mott insulator, cannot penetrate each other. And this has been recently achieved in Chicago in the group of Dave Schuster and John Simon. Okay, so this is not the subject of our talk. The talk is now add an extra axis to this,
diagram. Now look at how the underlying matter is correlated or whether not correlated. So usually that quantum optical picture was when the atoms are weakly coupled to each other, or you can just consider them as individual atoms, individual two-level systems, and that in your system. But now we want to move away from that. Can we consider interaction of light with a matter that is already correlated or may get correlated? And there are many examples of it, like Mott insulator, fractional quantum Hall effect, all kinds of correlated material. Now we would like to understand how light interacts with them. So there is a recent perspective that we wrote. It came out a few weeks ago. And we tried to kind of tile this three-dimensional system. Tiling a three-dimensional system on paper is difficult, so we ended up just painting the walls with different examples of these systems. As I said, this is the cavity QED. This is Mott insulator of light, nonlinear optics that we talked about, like solitons. Now, you can, for example, in this axis, you have many photons in the system, weak interaction, light-matter interaction, and no correlation. So that would be, for example, graphene, when you shine a strong light and then you make flocate topological band insulators. You can also have superconducting systems that you have, it's a correlated system. Again, it's not in the cavity, so the light-matter interaction is weak, but you shine strong light, and then that was the example I gave. In the group of Andre Cavalieri, they have seen this enhancement of superconductivity. Now, for example, this example would be that you have a fractional quantum Hall system, let's say in gallium arsenide. You put it inside the cavity, so the matter is correlated. So we are in this part of the axis. There is not much light in the system. You can actually think of it in vacuum, but you have a cavity, so the light-matter interaction is enhanced. So this has been pioneered in the group of Atachi Mamoglu at ETH Zurich. So if you're interested, then I invite you to have a look at this perspective. So with that, with kind of that long introduction, I want to address the specific questions that rise when we're thinking about these regimes of interactions. In particular, we would like to understand how the strength of the drive versus other energy scale in the system play a role, whether the nature of light, this optical drive, can play a role, cannot play a role, like whether it's coherent light or thermal light or squeeze light, whether that has an effect, whether the spatial form of the coupling matters. Usually we look at the light that is a plane wave, interacts with the system, and that's a good approximation. Most of the time we do dipole approximation. We assume that the atomic cloud is much smaller than the wavelength of light, so you can do dipole approximation. But these things may break down. So in particular, we would like to answer these questions. Does the light coherence play a role, or it's simply an incoherent pump? When does this two-level picture break down for itinerant electron? Because usually, as I said, in quantum optics, you deal with two-level system, but in an electronic system with high mobility, these electrons are itinerant. What's the toy model for that? What does the strong light matter coupling limit mean? In quantum optics, we have this Jaynes-Cummings Hamiltonian. We have this two-level system that you can consider as a spin that's coupled to the quantized mode of light, and you write this simple model, and then you can actually understand many of the physics of superconducting qubit, Rydberg atoms, etc., etc. What's the equivalent of it for itinerant electron, and what does strong light matter interaction mean? Remember that G had to be larger than the decay rate of the atom and decay rate of the photon. So once you don't have an atom, once you don't have Coulomb binding, and you don't have Bohr radius, what's the relevant length scale for these systems? There have been some theoretical and experimental work how you use light to engineer bands. You use it also to change the effective interaction in the system. In particular, can you change the form or the effective form of Coulomb interaction? Can you pick specific part of the Coulomb interaction that you like
let's say for pairing or for induce some interesting topological physics or not. How does the drive compete with exciton formation, etc. And of course, there is an underlying question that always arises when you shine very strong light into the system, and that's heating and the presence of disorder. If you just shine a lot of light and you heat the system, you don't have any interesting coherent phenomena. But it seems that there are counterexamples, experimental counterexamples, in particular formation of BEC in gallium arsenide, Loquet physics in graphene that was recently observed a few years ago. So there is hope. So with these questions, if you don't have any questions, I will now move to the specific examples that we have worked out. یه سوال من دارم، ببخشید اگر بفرمایید. که ما فارسی صحبت بکنیم اشکال نداره که. نه اصلا من گفتم که منم سعی می‌کنم فارسی جواب بدم. دست شما در نکنه. این قسمتی که نوشتید که تصویر دو ترازه برای الکترون‌های روان، من فارسیشو گفتم، شکست می‌خوره، منظورتون اینه که ما برای الکترون‌ها اگه اسپین متصور بشیم، اسپینش دو حالت هست، یک دوم منهای یک دوم حالت میگیره. اینو متوجه نشدم. سوال اصلا چی هست که این تصویر دو ترازه شکست می‌خوره اینجا؟ بسیار خوب. من منظورم از این دو تراز مثلا SNP orbital. مثلا ما وقتی می‌خوایم we want to describe the interaction of light with the hydrogen atom, we are not coupling to the spin because the electric field does not couple to the spin. The electric field couples to the wave function. So it will take my atom from orbital S to orbital P, or from orbital P to orbital D. So this is the dipole coupling, like D dot. Let's see, can I? نمی‌تونم بنویسم. همون این دی دات ای که داریم همونه، یعنی که دایپول کنار تخت سیاه هست، خواستیم بنویسیم اون قلمویی که اون کنار میبینین، اگر دوست داشتین بنویسین میشه روش نوشت. اینجا بله. اینجا این منظورم از همیلتونیان اینه که توی کلاسیکال پیکچر و منظورم اینه که این مثلا هسته است، این I have an S orbital and I have a P orbital and I'm coupling between these two. So D is the expectation value of the position, the transition between S to P. Mm-hmm. شما گفتین که اون that's another degree of freedom in spin electron. من منظورم spin electron نیست، یعنی متوجه شدم. mu dot b. آره متوجه شدم. خیلی ممنون. این منظورم electric field و خب وقتی که confined the relevant length scale here as we see is the Bohr radius, right? Because my atom, because of the Coulomb confinement, would have some Bohr radius, and usually this Bohr radius is much smaller than now تخت سیاهی هم مقدار کوچولو شد. So this is lambda. I will come back to this in more detail, but since it was asked, I will show it. So since AB is usually much smaller than lambda, then we can drop the electric field dependence. So the profile of the electric field that is usually a function of X, Y, and Z, we can ignore that. So it will be just the amplitude of the electric field at that point. And that's a very good approximation for most of the physics that people do. But when I'm dealing with itinerant electron, and it's not confined by Coulomb, then that's a different story. مرسی. ممنون. سوال دیگه؟ خب برگردیم اینجا. So two examples. One has to do with superconductors. Can we use this quantum optical toolbox like cavity, driving, squeeze light to enhance superconductivity? And the other one is
mostly topological effects and pattern light, how we can use light, for example, a super lattice of light. We have heard about moire systems. Can we have just light to induce this moire super lattice structures? Electron like edge states in a topological insulator. Can we basically use light to manipulate these topological states? And then one last example that I said, what is the formation of exciton in a correlated system? Usually we're thinking about the semiconductor, you have electron-hole pair, and then they pair, they couple to each other like a hydrogen atom, they form an exciton. But that picture is not correct when we are dealing with the correlated material. So we have been recently looking at Mott insulators and how excitons can form in a Mott insulator system. Sounds good? So starting with superconductors. So superconductors, if you put them in a microwave, you would naively think that actually the superconducting property would get degraded, and the TC would actually so if you shine light on a superconductor, you should destroy superconductivity in a naive picture. But it turns out that's not correct. That microwave radiation can enhance superconductivity. This there's a theory behind it, the Eliashberg effect. Eliashberg did a theory, and then many experiments to see that the critical current and TC can go up when we shine light to the system. And then this was like in this very naive picture was understood in the following way. So you have a superconductor, you have paired Cooper pairs, and they're gapped, and then above the gap you have Bogoliubov quasi-particles. Okay? Now, if I shine a light that its frequency is smaller than this gap, then the frequency of the energy of the photon is not enough to break these Cooper pairs, because there is an energy gap of, let's say, 2 delta over here. So the light is not going to touch this. This is like photoelectric effect. Your photon should have enough energy to break Cooper pairs. Here, it does not. So instead, the light may actually take these quasi-particles that are above the gap and then excite them to higher energies. And the idea of this theory is that if these excited states, if these excited Bogoliubov quasi-particles are evaporated from regions close to the gap, then the TC can be enhanced, because the gap is determined by the mainly by the number of quasi-particles that you have very close to the gap, above the gap. So if you excite them and then put them at higher energies, and hopefully they don't come back immediately, then you can enhance the superconductivity. So I'll be more specific about this picture. So that was one kind of very, very old motivation, that shining light does not necessarily heat the system. It might actually enhance your coherent properties. And then, as I said, recent experiments in Cavalieri's group in Hamburg, in Max Planck in Hamburg, that mid-infrared radiation can actually enhance superconductivity. The idea that we asked was that, can this cavity QED toolbox help us to enhance superconductivity? So what's the idea? So this is the work by 3 graduate students at Maryland and my colleague Victor Galitsky. So you put your semiconductor in a cavity. You can think of it as 2 mirrors that form a cavity and a superconductor over here. So usually these Bogoliubov quasi-particles related to your superconductor are thermalized by phonons. So they will set at some temperature T quasi-particle. But now we have coupled the system to an auxiliary system. This is this cavity system. And there are photons in the cavity, and they have some temperature. So now it is thermalizing with this guy, and it's thermalizing with this guy. Assume that these cavity photons are much, much cooler. So then you're effectively cooling your Bogoliubov quasi-particle. Imagine you can, in a classical sense, that you have a system in contact to thermal bath. One of them has much lower temperature than the other one, and it's strongly coupled. So then this system will thermalize to this temperature rather than this temperature.
So effectively, we are cooling the system, and if you cool the system, then you are enhancing superconductivity. So more specifically, this is the gap equation. This is the some interaction strength, and this is the distribution of occupation of quasi-particles, and this is delta. That this equation has to be solved self-consistently. So now, by decreasing the number of Bogoliubov quasi-particles, by basically cooling them, you can enhance this delta. So that's basically the naive idea. And then in order to figure out how we should think about this occupation, we should write a rate equation. So usually the rate equation does not have this term. It's just we have to put the Fermi distribution for these electrons and some time scale that at which the system thermalizes. But now it's coupled to light, so the light may excite them to higher energies or may cool them. So we have to take care of that more accurately. So how do we go about understanding the system? You just write the light-matter interaction, okay? So the interaction is between the current and the current of electrons and electromagnetic modes, that if I'm in the cavity, they're quantized. So apart from these factors, this is the annihilation operator of a photon, let's say with polarization alpha and momentum Q, mode Q. And these are some prefactors to make sure that the energy of the photon is h bar omega at that frequency. The current, I write it in terms of electron operators. So this psi, dagger, and psi are for electrons. We are dealing with a superconductor, so we have to actually write this in terms of Bogoliubov operators that diagonalizes the original Hamiltonian. So now I'm writing it in terms of gamma. These are this creation and annihilation operator of quasi-particles. So you have two operators of electrons and then one operators of photons. That appears over here. So you have two operators of electrons and one operator of photons, and all combinations of that. So look at this one, for example. This takes a quasi-particle of plus nature and scatters it into the plus nature by absorbing a photon. This one creates a photon and then also destroys. So it creates a photon and then destroys two quasi-particle. This one creates a photon at the same time creates a Bogoliubov of quasi-particles. So obviously this does not satisfy the energy conservation, so they are off resonant. And the same as this one, because this destroys a photon and destroys two quasi-particles. So those are non-resonant terms. The other ones, 1, 2, 3, 4 terms are resonant, and we have to take them into account one by one. So how do we do that? So this is like one photon gets annihilated, and then two quasi-particles are created. So I have a pictorial way of looking at it. So this is a scattering. So one quasi-particle comes, one quasi-particle goes, and then a photon is emitted. If the photon is emitted, then if my original quasi-particle was its energy was here, now the final state would have a lower energy. So you emit a photon and you go down in energy. You can also absorb a photon and then increase the energy of the quasi-particle. This will be similar to the Eli-Ashberg effect. You can also have emit a photon and then go from an uncondensated state to a condensed state. That would be absorption of two quasi-particles and then emitting a photon and then going to the condensate. Or the opposite of that, that you have a Cooper pair, you break it into two quasi-particles and by absorbing a photon. Okay, so these are four processes that are resonant. Those two are not resonant. So we just have to now crank the math and figure out which one is relevant and which one is not relevant. So if I put a cavity that its resonant frequency is larger than the gap, these two processes are dominant. If I have a cavity that its frequency
it's below the gap, then these kind of processes are relevant. So if you put that, and then you look at the enhancement of superconductivity as a function of the frequency of the cavity, so you see that you get some modest enhancement of superconductivity for some specific coupling that we assumed for different regimes. So different colors correspond to different temperatures of the cavity, and the x-axis is the frequency of that cavity. Let's take an example that the frequency of the cavity is much smaller than the gap, and it's very hot. So it has many photons, but its frequency, the cavity frequency, is below the gap. So this is very similar to the Eli-Ashberg condition, that we wanted the photons to have a lower frequency than the gap. So you see an enhancement of superconductivity. It's above 0 means that it's enhanced, below 0 it means that it's suppressed. So if the cavity is hot, the cavity is hotter than the temperature of your phonons. Then if the frequency of the cavity is small, then you get an enhancement of superconductivity. Although these are thermal photons, in Eli-Ashberg, people consider them as coherent photons. But even in thermal photons, you see an enhancement. Now, if I tune my cavity to be larger than the wavelength, than the frequency of the gap, then these processes are important. Then you want this process to be more dominant and this process to be less dominant. In particular, if you lower the temperature of the cavity, then these processes will be more dominant than these ones. You don't want to have too many photons in the cavity because they would evaporate your Cooper pairs. And that's why you have an enhancement of superconductivity over here. So I hope this was a kind of like a simple example that shows that coherence of photons, at least in this example, does not play any role. So just thermal photons, if their frequency is at the right position, can enhance superconductivity. یک سوال وجود داره. اگر فکر کنم میکروفون خانم دکتر فرایی رو فعال بکنید که سوال بپرسن ایشون. بله، من میکروفونم فعاله. خیلی ممنون. من اینجا می‌خواستم یه چیزی رو مطمئن بشم آقای دکتر، اینکه این چیزی که شما بهش میگین enhancement superconductivity، منظورتون این هست از اینجا میاد که تعداد در واقع اون جفتای کوپرمون داره تعدادش زیاد میشه رو میگید معادل هست با اینکه enhancement superconductivity داریم؟ من گپ اکویشن رو دوباره دارم حل میکنم. یعنی این کاری که اینجا انجام دادیم اینه که اومدیم این گپ اکویشن رو حل کردیم. بعد برای اینکه من این n ها رو داشته باشم، معمولا این n رو ترمال در نظر میگیریم دیگه، اینی که دیستریبیوشن براشون در نظر میگیریم. ولی حالا یه ترم جدید داریم، این لایت ماتر اینتراکشن باعث میشه که این دیستریبیوشن این اکوپیشن ها یک چیز ترمال نباشه، دیوییت خاطر این لایت ماتر اینتراکشن. هر چقدر این قوی تر باشه اون دیوییشن به تبع زیادتره و همین، یعنی ما اینو اول حل میکنیم، این n رو به دست میاریم، بعد این n رو میذاریم این تو دلتا رو به دست میاریم. پس این منظور اینجاست. بله فقط پیرینگ، یعنی چقدر پیرینگ الان قوی تره. و بعد اینکه ما به همون تعدادی که به نظر میاد، به همون تعدادی که در واقع این فلش‌های سبز و حالا یکی دیگه بنفشی که دارید، و همون تعدادی که در واقع با نور برهم کنش میکنیم گاز پارتیکلا و جفت میشن، به همون تعداد هم انگار برعکسش اتفاق میفته اینجا. درسته، ولی بستگی داره که دمای اون بحثمون چقدر باشه. یعنی it's like a vacuum. The cavity is not in vacuum, it's in thermal temp distribution. So if it was in vacuum, then you would have only had this one. مثلا تصور کنید مثلا یه دو ترازی رو در نظر بگیریم توی واکیوم باشه. اگر هیچ فوتونی توی سیستم نباشه، ما فقط از تراز بالا میتونیم بریم تراز پایین. از تراز پایین نمیتونیم بریم بالا، چون فوتونی نیست که من جذب بکنم. درسته. خیلی ممنون. توی اکستریم لیمیت مثلا این T cavity 0, then the purple
process is not there, is absent. درست. خیلی ممنون. متشکرم. ولی اگر if T cavity is very large compared to this energy, then both of them can happen. So it's like 50-50. You go to a 50-50 population. سوال دیگه؟ من سوالم در مورد اینتراکشن فوتون ها بود تو اینا اثرشون که داشتید توضیح میدادید فکر کنم راجع به کوهرنس بودنشون اینا که دیگه حالا همین فقط که تاثیراتشو می‌خواستم بدونم اون چی کار میکنه که هیچ تأثیر نداره. توی این مثال هیچ تأثیری نداره. یعنی با اینکه مثلا توی الیاژبرگ افکت یه سورس کوهرنت از فوتون ها رو در نظر گرفته شده، مثل لیزر فیلد، میشه آدم الیاژبرگ افکت رو حتی بگیره با اینکه یه سری فوتون ترمال رو داره توی سیستم بذاره. یعنی here the coherence of photons does not play any role. I will show an example where actually the coherence of the photon can matter. Then the second question that you asked was that photon interaction, like that I did not describe. I don't even know how we should characterize the light matter interaction. So as I said, in this simple two-level system, the Jaynes-Cummings Hamiltonian, you have a two-level system, you have a cavity, you have this G that you can describe, and this decay rates. And if G is much larger than 2 decay rates, you call it strong light matter coupling. We don't have a good understanding of what to do for this itinerant electron system. In particular, in our paper, we just put some number chi and then assume that it's reasonable. But that's the part that I'm least comfortable with. So it's مرسی. یک سوال دیگه وجود داره از مصطفی. If the electrons have filled the layers below the gap, how does the green flash happen? Is this a two-way relationship, if I understood correctly? خب اولا یه مسئله است. این مثل سمی کانداکتور نباید واقعا بهش فکر کرد، چون من میتونم بی نهایت کوپر پر درست بکنم. من تمام این بوگلوف کوازی پارتیکل ها رو میتونم بگیرم، پر درست بکنم و برم توی کاندنسیت. یعنی اینطور نیست که من اینو میتونم فیل بکنم. Of course, if the temperature is 0, then all the Bogoliov quasi-particle will go below the gap, and of course that's filled. But here we are at non-zero temperature, so finite number of these electrons, they can pair up, and if they emit a photon, they can form a Cooper pair. So I don't have any like Pauli blockade that prevents me from forming this Cooper pair. مرسی. من چقدر وقت دارم؟ ببخشید من چون خیلی یک رو وقت داریم و یه رو هم پرسش پاسخ. میتونیم اینو 20 دقیقه 10 دقیقه‌اش کنیم. خیلی Okay, so now no question, no other question. Okay, so now let's take another example, see whether coherence of photons in particular, like squeeze state of photons, could play a role. What is a squeeze state? I take photons, I apply some let's say your photonic Hamiltonian is a dagger squared a squared. If you let this, it squeezes the quadratures of your light. So let me give you an example why we think that this is relevant. So imagine that I have these two-level systems in a cavity that is coupled to this quantized mode. So I have a cavity, this is quantized mode. These two-level systems are described by this Hamiltonian, and there is a light matter interaction. A two-level system like sigma x coupled to the quadrature of light. So now in cavity QED, what people do is that they, if you want to induce spin-spin interaction mediated by these photons, you integrate out the photonic degree of freedom, this A mode, and then you end up with spin-spin interaction. Okay, this is usually done in most of physics, that you have some bosons, you integrate it out, and then you get some effective interaction between for matter. You have electrons, you integrate out photons, you get Coulomb interaction and all that.
in superconductivity, you have phonons, you have electron-phonon interaction, you integrate that phonon, you get electron-electron interaction, attraction, or repulsion. So here, if you have some two-level systems and they're interacting with light, you can also induce interaction between these spins. Now, the form that these spins couple to light, you see that this has this specific form. It's A plus A dagger. It's not A minus A dagger. So one of them would correspond to, let's say, electric field. The other one would correspond to the magnetic field. So this over here is A plus A. So if in some way I can apply some Hamiltonian that can enhance the fluctuations of this mode in contrast to A minus A dagger, then the effective light-matter interaction can be enhanced. In particular, if you add a drive of the form A squared, A dagger squared, it can enhance the fluctuations of the electric field in one direction and not the other direction. Then once you integrate out the photon, then you have strong light spin-spin interaction. But one has to be careful, this is phase dependent. So you can enhance A plus A dagger, or you can enhance A minus A dagger times I. So this is a phase sensitive enhancement of fluctuations. And if you, again, as I said, you integrate out this photon, you end up with an effective interaction for your spin. So this J is just the sum of these sigmas. G is the same coupling over here. Delta is the detuning of light, and then D is the strength of this squeezing operator. You see that for one of these terms, we have enhanced interaction, delta minus D. So this can be made to be a small number. And the other one is suppressed. So you suppress one kind of interaction, you enhance another kind of interaction. So now, if I use this tool, then it can give me some idea. I can actually use this light-matter interaction in a smart way to enhance my electron-electron interaction. Here, we're dealing with two-level systems. Now we would like to extend it into electron systems. And why? Because these driven systems that I mentioned in Cavaleri's group, there are a bunch of theories about it. And these theories are mainly dealing with the fact that shining light will squeeze the phonons. And if the phonon squeezed, then the mediated interaction between electrons can be enhanced. So the question that we asked was that can we inject this squeezing by just squeeze the light? So now instead of spins, we deal with itinerant electrons again. So the idea is very simple. You can transfer squeezing from phonons to photons. So you can consider the cavity. This is your material. You have some Chi2 material, which could be described by the Hamiltonian that I just described in the previous slide. This A squared plus A dagger squared. That squeezes your fluctuation, and that can enhance the superconductivity, because now the light is enhanced, that the light is squeezed, that squeezed light will translate into a squeezed phonon, and that could enhance your superconductivity. Or you can squeeze the phonon directly by modulating it. More specifically, if you prefer to see a Hamiltonian, is that you have photons, they have some free Hamiltonian part, and then you have some drive, and then you have phonons, which is just some modes of phonons. And then these phonons and photons are coupled to each other through this Hamiltonian, that the frequency of the photon depends on the position of in the lattice. So you have this kind of quadratic linear coupling between your phonons and photons. And if you do the right, if you are in the right regime, then you can see that you can enhance superconductivity. So this is the squeezing strength. This is the amount of light that you're pumping into the system. You see that for zero squeezing, there is a regime that you can enhance DC by putting more and more photons in the system. If you now add some squeezing into the system so that photons are squeezed, then you can even further enhance the superconductivity.
And if you keep increasing this squeezing, at some point the system is unstable and it's not useful anymore. So the regime of interest would be over here. So this is just one example of that the coherence of photons can actually play a role, and the squeezing of photons can enhance superconductivity. Right? But as I said, this is phase sensitive, and one has to be careful how to interpret these results. Now, let's move to another subject. Can we even be more ambitious? Can we use a classical drive to enhance superconductivity? And this was a work. قبل از اینکه وارد این بشیم، اسکویزینگ رو تو همیلتونیان با چی نشون دادید؟ من متوجه نشدم. تو همیلتونیان اینو چجوری میشه پاک کرد؟ دوستان اینو چجوری میشه پاک کرد؟ پاک کن من نمیبینم. یه چیز دیگه هست که اینجوریه. فکر کنم ببرید دوباره باز کنیم ها. نه درست شد. خب این اگر من همیلتونی داشته باشم به صورت A squared plus A dagger squared، بعد بیام هایزنبرگ اکویشن موشن رو بنویسم، یعنی A دات رو بنویسم چی میشه، A dagger رو بنویسم چی میشه. بعد ببینم حالا چه بلایی سر x و p میاد که x و p همون a plus a dagger and a minus a dagger times i باشه. بعد متوسط اینا رو نگاه کنید. بعد اگر اینا رو من بنویسم، اینا حالا بعد حلش بکنم، چیز ساده است دیگه، کوادراتیکه. این به من میده که مثلا x به صورت exponentially with some rate alpha t بزرگ میشه این اپراتور و p برعکس کوچیک میشه. منظورم بله فهمیدم که هایزنبرگ چیز هست، یعنی هایزنبرگ آنسرتینتی کماکان سر جای خودش میمونه، به خاطر اینکه x squared plus p squared اون فلاکچویشن من باید سر جاش بمونه، ولی این کوادراتور x و کوادراتور p ممکنه چیز بشه. بعد حالا توی سیستم فوتونی این x میتونه الکتریک فیلد من باشه، این p میتونه مگنتیک فیلد من باشه، به خاطر اینکه توی فضای فیزور ببینیم اینا هی دارن روتیت میکنن دیگه، یکیشون میگیرن مرسی. دو تا سوال هم هست. یکی آقای دکتر سعیدیان دستشون رو بلند کردن، اگه دوستان میکروفون آقای دکتر رو فعال کنن، و بعدش هم خانم دکتر فرایی سوالشون رو بپرسن. بله فکر کنم میکروفون من الان فعاله. صدا من داریم دیگه نه؟ بفرمایید. بله. سوال من اینه که برای مدهای کاواک شما این که یعنی مدهایی که در نظر میگین همون مدهاییه که کاواک داره موقعی که هیچ چیز دیگه داخلش نباشه، یعنی بله. یعنی حضور این حالا ماده در داخل کاواک تاثیر نمیذاره روی مدهای اون که تغییر بده. نه اتفاقا خیلی سوال خوبیه، چون اونم سوال سختیه که معمولا اینو مردم در نظر نمیگیرن. اینم یه سوالیه که اگر لایت ماتر اینتراکشن من خیلی قوی باشه، این میتونه مود پروفایل منو تغییر بده. حالا اگه این مود پروفایل فقط باعث بشه مثلا یه مقدار این شکل این مودام عوض بشه و کاپلینگ هم تغییر بکنه، خب اون زیاد مهم نیست. اون فقط میگه که این حالا کاپلینگ من جی بود، حالا جی ممکنه 10% بیشتر بشه، 10% کمتر بشه. ولی اگر این لایت ماتر اینتراکشن انقدر قوی باشه که این مودا رو بتونه کاملا دیفورم بکنه، اینم هنوز سوالیه که خیلی بهش پرداخته نشده، حداقل برای این correlated electron system. برای سیستمایی که خیلی
برای سیستم‌های دو لولی و اگر اینتراکشنش به صورت لوکال باشه، اتفاقا من یک کاری داشتم توی پی اچ دی منو انجام دادم، اینه که اگر من یه سیستمی داشته باشم مثلا 1D و این فوتون‌ها خیلی با هم استرانگ اینتراکشن داشته باشن، بعد این افکتیو مدلش لیبنینگر میشه و اگر مثلا قبلا ساین و کوساین بوده این مودامون کاملا تغییر میکنه و اون جوابهایی که برای فوتونیک مود به دست میاد همون فرم‌های بتا آنزات خواهد بود. یعنی تونه خیلی شکل‌های عجیب غریبی پیدا بکنه اگر اون اینتراکشن زیاد باشه. یعنی کاملا درست میگین، اگر اون جی زیاد باشه میتونه کاملا اینا رو دیفرم کنه. اینو من از این جهت پرسیدم که یک کاری ما انجام داده بودیم، یه سری کره‌های مغناطیسی بودن داخل کاوات، بعد این ما در نظر نگرفته بودیم، داور ایراد گرفت و نتونستیم داور رو قانع بکنیم و نمیدونیم چجوری باید این مدهای تغییر یافته رو به دست بیاریم. اگر بخواید واقعا ته کوانتومش برید سخته، یعنی اگر بگیم فقط به عنوان یه مودیفیکیشن مثل یه رینورمالیزیشن اون کاپلینگتونه، من فکر کنم این راه سریع و کثیف و اینه که از دست داور بتونن خلاص بشین، چون معمولا اگر واقعا آدم بخواد اب اینیشیو کوانتایز بکنه و لایت ماتر اینتراکشن قوی باشه، این سوال سختیه معمولا، خودش سوال دیگه است. معمولا میتونه بگین یکم دیفورم میکنه و این کاپلینگ رو به یه مقداری تغییر میده و میشه مثلا به صورت کلاسیکال استیمیت هم کرد، ولی میگم اگر هم فوتون هم الکترون کوانتایز باشن و این دیفورم بکنه اون کار خیلی سخت میشه. درست. دکتر فرایی صدای ما رو میشنوین؟ بله الان شنیدم، فکر کنم من یه چند لحظه قطع شده بودم. من سوالم این هست که توی این شکلی که شما نشون دادید ابررسان‌های دو بعدیه، آیا یه دلیل خاصی وجود داره که این ابررسانه دو بعدی باشه؟ چون فکر می‌کنم صحبتایی که تا اینجا کردیم در مورد ابررسانه دو بعدی نبود، کلاً راجع به ابررسانه‌های در سه بعد بود. با توجه به اینکه یه خورده در دو بعد ما مشکلای من نمیتونیم اون همجنسی فاز یه نظم بلند برد نمیتونیم داشته باشیم، این ماجرا چطوری هست که این دوتا با هم دیگه یعنی بخش تئوریشو تجربه اون ساتلتیه که اون ظرافتی که شما بهش اشاره کردین، بله واقعا ما داریم تقریبا سه بعدی در نظر میگیریم و اون ظرافت‌های دو بعدی و اینی که کوهرنس میتونه چیز باشه اونا رو در نظر نمیگیریم. در حقیقت افکتیولی داریم 2 + اپسیلون بود داریم حساب کنیم. یعنی توی اون شکل‌ها این 2D سوپر کانداکتور در واقع 3Dه. نه 2 + مرسی. اینا مدلن دیگه. بیشتر یه دلیلی هم که 2D در نظر میگیریم خب اینه که راحت‌تر بتونیم لایت ماتر اینتراکشن نگاه بکنیم. چون اگه واقعا سه بعدی هم بگیریم بعد اون موقع بعد پروپاگیشن لایت توی متر هم در نظر بگیریم که اون خب متوجهم. میخواین از اون متشکرم. فقط الکتریک فیلد رو من داشته باشم میتونم با 2 تا وریبل الکتریک فیلدمو تعیین بکنم. اگر سه بعد باشه بعد حالا پروپاگیشن توی ماده هم داره، بعد اسکرینینگ خود چیز هست، اینا رو سخت‌تر میکنه دیگه. بله متشکرم. خب ما چقدر دیگه وقت داریم؟ خب ما سوال پرسید طور علاوه 6 و ربع یا 15 دقیقه ما باید تموم بکنیم و چون سوال پرسیدیم میتونیم تا 15 دقیقه ادامه بدیم. خیلی حالا یه چیز خیلی سریع هم برم این که can we use classical drive to enhance superconductivity? Usually in superconductivity we have bad guys and good guys. We have some orders that are bad, some orders that are good. We want to suppress those bad orders and then enhance the good orders. One of them is charge density wave or bond density wave. So then they usually compete with superconductivity. So this was a work by
Hossein Dekhani, who's my postdoc here. And the idea is that can we enhance superconductivity by shining light and then destroying these modes? So you have some modes, and I don't go into details of it. I shine some light, I evaporate them, very similar to the Eli-Ashberg, and then hopefully it would go to some steady state. And by evaporating these modes, I can enhance the other order, which is superconductivity. So the work that we did was to just how to couple to these modes. So these modes, not surprisingly, are described by Fermi velocity, because that's the only energy scale that you have in the system. And then when you look at the linear dispersion, this linear dispersion is just characterized by VF. And if you want to have some light that can couple to this VF, you have to satisfy energy momentum conservation or matching. So you have to reduce your group velocity of photons such that they can match the dispersion of those collective modes. So in order to do that, one has to think of surface plasmon polaritons, that light, when it gets dressed with material, its wavelength shrinks. So you're coming with some specific frequency. It corresponds to some wavelength in vacuum. But then when this light couples to matter, the wavelength shrinks. And if you go to like a material that gives you a shrinking of 1,000, then that can match the Fermi velocity of your superconductor. So we were thinking about some ideas like that you have 2D superconductor, you have some light that can couple to this surface and generate surface plasmon. And if it's matched correctly, it can give you the enhancement. Now, one can be even more courageous and then say, can one induce superconductivity by an optical drive? So there is no superconductivity. You just want to induce pairing using light. Okay, so this is a little bit controversial, and it's an old subject. So dating back from 70s. So what's the idea over there is that superconductivity usually needs attraction. Okay, so you have Cooper pairs that are formed on your Fermi level or on your Fermi surface with two opposite momenta, and then you have this gap equation. So you have this attraction that you need, this negative sign over here, and then the occupation of those electrons in the K and minus K momenta. Okay, so in order to have this pairing, this quantity is usually larger than 1 if they're thermally occupied, and that's why you need this minus sign to make sure that you have a non-zero pairing. Basically, this GC has a solution. So an idea that came out a while ago was that, well, if I play with these occupations, so I won't be at the mercy of thermal distribution. I just assume that I can manipulate these species, like spin up and spin down separately, or K and minus K separately, such that I flip the sign of this expression. Then I don't need this minus sign over here. A plus sign over here can also give me superconductivity. So by basically population inversion or population manipulation, I can achieve superconductivity even for repulsive interaction. So this is now the idea is that instead of looking at the spin, I have assigned some other band, let's say valence and conduction band in a semiconductor. Then this will be NV, and NC minus K, V for valence band, C for conduction band. If I manage to get this guy less than 1, then I can satisfy the gap equation and I may get some non-zero pairing. So it seems to be possible in a TMD, in a transition metal like alkalogenide system, where you have a Valley index. So you have minus K and K, or K and K prime valleys, and they're optically active. So you can excite from the valence to the conduction band here and valence to the conduction band here. But what is nice about them is that they're polarization sensitive. So
let's say sigma minus light can talk to this valley, sigma plus light can talk to the other valley. So if I just have, let's say, sigma plus light shining on the system, then I can manipulate the population in this valley and then leave the population in this valley intact. So let's say at 0 temperature, this is filled, and my Fermi level, let's say it's over here. So this is filled, this is empty, and then I shine light. I couple the electrons to the conduction band, and from conduction band to valence band. If the drive is very strong, then I go to a 50-50 population. So over here it's 1/2, 1/2. Over here it's 1 and 0. So now you can look at that 1 minus n expression, and then look at different pairings across different opposite momentum classes. So the pairing from this valley to this valley, and the pairing from this valley to this valley between conduction electrons and valence electrons. And if you look at that, then you can see at some point that the sign of these pairings can be different. In particular, I just showed that in a different way. So when you couple this band to this band and this band to this band, in the rotating frame, you have these band crossings, but one of them has some coupling, so you get avoided crossing. For the other one, you don't, because this sigma plus light does not interact with this valley. So that's why you have some population inversion. This is the population. The color, it's a color plot. So you have population inversion for one valley and not the opposite valley. And again, if you look at this expression, then you can flip the sign for specific pairings. So it seems that we can kind of achieve these population inversion. Now the question is that what about interaction? If I go to now the Coulomb terms and I write them in that gap equation, what are the relevant terms that I have to keep? In particular, I have to look at the pairing that happens at this avoided crossing, because this population inversion only happens when you have this 1 minus n over here that are coupled to electrons over here. So those momentum classes are relevant. So I have to write my Coulomb interaction in these bands, and then decompose it into different channels, and then see how they change. In particular, you see that when I change the frequency of my drive, the band crossing, this band is crossing this band, and it depends on the frequency of the drive. So if you have larger and larger frequency, your band crossing will go up, or if you have a lower frequency, your band crossing will go down. So these points really depend on the frequency of the drive. So as a function of frequency of the drive, I have to look at relevant momentum, relevant form factors in my Coulomb interactions that are relevant. So you write the Coulomb interaction in this band, you project it into the band, and then you decompose it into different modes. And you see that it has different behavior. So not surprisingly now, the critical G that you calculate as a function of frequency would favor one pairing versus the other pairing. In particular, over here, you will have S-wave pairing that is more favored, and over here you have P-wave pairing. So in a way, the frequency of your pump will determine which momentum classes are relevant. And then you go and look, okay, those momentum classes, Coulomb interaction has what form, and then you may favor actually S-wave pairing or P-wave pairing. So this is actually an example that the frequency of light can tune or engineer your effective interaction. We have a couple of other examples of that the frequency or the form of light can change the form of interaction. It's just not band engineering. It's really determines the form of your interaction. And there are other works from other groups, like shining light on a Mott insulator and then inducing some interaction, or creating three-body interaction, effective three-body interaction in a fractional quantum Hall system, in a quantum synthetic matter. It's not electronic system, it's just cold atom. But the idea is similar, how we can use modulation, but then tune the effective form of interaction. Okay, so now with that, I would like to
summarize, maybe I just say something quickly about some of the questions that I advertised. One was, so let me say some word about this dipole approximation because it came up. So usually dipole approximation, you have this Bohr radius and the wavelength of light is much smaller than the wavelength of light. So then you have very nice dipole approximation. But if you have an electron wave function that is much larger than this wavelength of light, then you have to do multiple expansion. One example that we think is relevant, it is not experimentally shown, it's all theory so far, is the quantum Hall effect. So you have these extended states, sometimes in form of an edge state, and they can be actually larger than the wavelength associated with that optical transition. So in particular, you have, let's say, Landau level 0, Landau level 1, M is in the symmetric gauge characterizes the form of your wave function, it's the orbital angular momentum of your electron, and then M prime again for the excited states. And then you have a light matter coupling of this form. So light matter in the symmetric gauge, also in the cylindrical coordinate, you write it in the Bessel, in terms of Bessel functions. Like if you go to Jackson, this is how you write electric field in the cylindrical coordinate when you have azimuthal symmetry. Then you can have actually transitions that take you from M plus L to M prime. So you have this selection rule. The initial electronic angular momentum plus the angular momentum of light should be equal to the angular momentum of the final state of the electron. So that's, of course, always the case. But then what is important is the radial part of this wave function. So you have to take an integral of this, and this, and then you see that it's non-zero. In particular, what we found is that if you have a light that has non-zero angular momentum, you can excite from any of these M's in the ground state to any of the M primes in the excited state. Usually you just go from M to M or M plus 1 to M plus 1, but here you can actually go from M to any of these guys. It can be in absorption, it can be also in emission. The same dipole elements and multiple matrix elements are responsible for drive and emission. And we think that one can actually make a kind of a Laughlin pump. So you shine light with an orbital angular momentum, it promotes electrons to the higher angular momenta, and then they can decay democratically. They don't care because now they all come to the same state. And if you keep doing that, even in the presence of disorder, what happens is that you start with some electrons, you pump them, it's like a fountain, you kick electron to the higher radii. So you start with these guys and then you push the electrons to the edge of the system. So there is no bias in the system. You just shine orbital angular momentum plus, the electrons should go radially outwards. If you shine orbital angular momentum with the opposite circulation, the electrons should go inside. Very similar to the Laughlin argument, but it's a non-adiabatic Laughlin argument. That's adiabatic and that needs the gap. So that's what I wanted to share. That's kind of like one manifestation of when you go beyond dipole approximation for these itinerant electrons. Just to make sure it's clear, here I ignored the binding. The Lerman length scale is no longer the Bohr radius, and the electrons can just feel this angular momentum and then go to higher orbital or lower orbitals. So I hope that could eliminate this light matter interaction beyond dipole. So I'm out of time. Just want to summarize. So there was this Mott insulator, excitons. I don't know whether I have time for that, but the chair should tell me. I think I'm out of time, correct? عذرخواهی می‌کنم تقریبا زمان ما تموم شده. فکر می‌کنم سوالم دوستان زیاد داشته باشن. خب پس همین دیگه. پس من فقط همین سوال رو می‌ذارم. هرچند ما خیلی دوست داریم بشنویم، به هر حال دست شما درد نکنه. خب اولین سوال دکتر عابدین پور سوال دارن. بعد همینطور. سلام علیکم. خیلی ممنون به خاطر سخنرانی خیلی زیبا. سوال من در مورد اون
در واقع شکلی بود که ابررسانه رو توی کویتی گذاشتید و اگه درست فهمیده باشم الکترون ها با در واقع فوتون ها کوب شدگی قوی تری دارن تا فونون ها و لاسو ترمالایز میشن به دمای اون فوتون هاتون، در صورتی که شبکتون تو دمای در واقع احتمال آزمایشگاه. بله. این اختلاف دمای بین فونون ها و الکترون هاتون تو خودش چیز جالبی داره یا نه؟ یعنی منظورت اینه که اگر ترمال دیستریبیوشن نباشه چی میشه؟ بله، این اختلاف دمایی بین در واقع این چیزا یا چه جوری ایجادش میکنه؟ نه این قرار به نظر میاد که ایجاد میشه، ولی این اختلاف دمایی بین فونون هاتون و الکترون هاتون آیا خود این منجر به پدیده‌های جالبی میشه یا نه؟ یعنی چیز خیلی مهمیه. مهم نیست. ما نگاه نکردیم بخاطر اینکه ترمال نیست دیگه، ما سخته نگاه کردن به اون، چون این دیگه ترمال دیستریبیوشن نیست دیگه، این اوت اف اکویلیبریوم، ما یه جوری استدی استیت بهش نگاه کردیم. نمیدونم اگر مثلا فرم اون شما منظورتون اینه که اون فرم اون دیستریبیوشن چه خواهد بود، چون دیگه ترمال نخواهد بود. بله. اگر آدم با اون بازی بکنه چیز جالبی ممکنه از توش در بیاد. فکر نکردم، نمیدونم. نه، ما کاری که کردیم بیشتر استدی استیت نگاه کردیم، همون ریت اکویشنی که نشون دادم اونو همین کالیژنال انتگرال رو نوشتیم و یه ترمال دیستریبیوشن یه استدی استیت نوشتیم. خیلی ممنون. خب سوال بعد خانم دکتر فرایی سوال دارن دوباره. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی سخنرانی عالی خوبی بود و حیف شد که ما وقت نداشتیم که بقیه‌شو گوش بدیم. من می‌خواستم بپرسم که در اون اینهانسمنت ابررسانایی این سوال خیلی بر خودم هم خیلی خامه، فقط می‌خوام ببینم آیا شما برخورد کردید یا الان نظری دارید که در این مورد بگید یا نه. فرض کنید که این پیرهای ما پیرهای کایرال باشن تو ابررسان‌ها، یعنی کایرالیتی خاص داشته باشن. بعد اون وقت از این جهت که این فوتون ها هم در واقع هلیسیتی دارن، آیا میشه که یک فوتون های با یه هلیسیتی خاصی تو این کویتی وجود داشته باشه و این منجر به این بشه که یکی از اون دست پیرهایی رو که یک کایرالیتی خاص دارند رو در واقع اینهانس کنه و اون دسته که کایرالیتی مخالف دارن اینهانس نشه؟ خیلی جالب این سوال کردن، چون چند روز پیش یه مقاله دیدم از هیدئو آوکی که فکر کنم به همین قضیه داشتن فکر میکردن. حالا من مقاله رو نخوندم واسه همین نمیتونم خیلی نظر چیز بدم، ولی بعید میدونم. حالا چرا میگم بعید میدونم؟ یعنی حداقل میتونم بگم ظرافتش کجاشه. این قضیه این که این برمیگرده به همین داستان این دایپوله. کجا بود؟ این اگر اون لایت من این هلیسیتی داشته باشه و من این الکترون هول پیرم بخواد این هلیسیتی رو جذب بکنه، بخواد اینو اپریشییت بکنه، باید اون ویو فانکشن من ویو فانکشن الکترونیک ویو فانکشن should be comparable to the light extent. Otherwise, if it's like for electrons for Cooper pair means that my Cooper pair size should be comparable to the relevant length scale of that photon. Does that make sense? So if it's, for example, a two-level system, if it's an atom, then I want to go from S to D transition, as I was just describing. Actually, this is kind of an important point. So I have S, and in textbook we learn that you can go from S to B, S to P, and from P to D. You cannot S to D because it's dipole forbidden, correct? Mm-hmm. But what you can do is that you can shine a light with an orbital angular momentum of order 1
and then you can go directly from S to D. And this was actually done in this experiment, 2016 Schmidt-Galler's group, that they put an ion and it has a charge, so you can actually confine it very nicely, and then shine orbital angular momentum, and then they observed S to D transition. But that was super, super weak because of this business. The Bohr radius is much smaller than lambda. So for a Cooper pair, if you are in a weak coupling, maybe actually that's better, and maybe over that regime you can induce helicity. If you don't find Hideo's paper, let me know. I just saw it actually 2 days ago. Like in Nature Com or no, Physics Communication. اگه اسمشو بتونین تو چت باکس بنویسین که من دیگه اسمشو بدونم ممنون میشم. هیدئو آوکی. اونجا نوشتید. نمیدونم کجا. خیلی صفحه کوچیکه دیده. ما این تخته رو خانم تو ببندید واضح میشه. آها تخته رو من فرستادم. دست شما در میکنم. متشکرم. ولی من اینو متوجه نشدم که این چیزی که شما گفتید الان به نظر میاد به هلیسیتی خیلی مربوط نمیشه. در هر موردی ما این حرف رو، یعنی در مورد همین قسمتی که شما صحبت کردیم همین حرف رو میتونیم بزنیم. همین مشکل وجود داره. چرا این نکته‌ای که شما گفتید به هلیسیتی مربوط میشه؟ نه یعنی خب اگر شما بخوایم هلیسیتی سنسیتیو باشید باید سایز الکترونیک فانکشن بزرگ باشه. آره متوجه. اگر نباشه خب اون ممکنه هلیسیتی داشته باشه ولی مهم نیست، فقط مثلا امپلیتود الکتریک فیلد که فقط مهمه. درست. خیلی ممنون. ایده شما این بود که اگر مثلا من یه لایت داشته باشم که هلیسیتی داشته باشه این میتونه یه تأثیری بذاره توی اون پیرینگ من. آره نه الان که گفتی متوجه شدم که خیلی ممنون. متشکرم. منم در ادامه همین سوال داشتم. سوال من اینجوری بود که اگر بین در واقع سپین اوربیت لاکینگ، چیزی که مثل الکترون داریم برای فوتون داشته باشیم، قطبشش و اوربیتش لاک باشه، آیا این میتونه تأثیری داشته باشه توی گپ یا نه، تو گپ ابررسانایی و انهانس کردن ابررسانایی؟ یعنی ما ابتدا این سوال تو ذهن من مطرح شد که اگه ما همچین نوری داشته باشیم چه بلایی به سر این میاد. باز دوباره همون جوابه، یعنی اینکه اگر تو این کاری که ما انجام میدادیم اینجا، حالا این چیزایی که نشون دادم، ما نور رو داشتیم حساب می‌کردیم چجوری به الکتریک فیلد کاپل شده و پروفایل الکتریک فیلد لزوما مهم نبود. این حرفی که شما میزدین و سوال قبلی اینه که پروفایل الکتریک فیلد آیا مهم خواهد بود یا نه. اینی که آیا تو قطع شدید؟ صداتون قطع شد. صدای من دارین شما؟ بله. اینی که local profile of my electric field, its polarization, does it matter or not? این فقط وقتی برای الکترون‌های آیتونل کار میکنه که میگم relevant length scale. So now it can be Bohr radius, it can be magnetic length, it can be coherent length for electrons. باید اون بزرگتر باشه از اون لوکال پروفایل الکتریک فیلد. هیچ کدوم از این پدیده رو نمیتونیم ببینیم. فقط اینجا تفاوتش اینه که اونجا ممکنه
هلیسیتی ممکنه توی اسکاترینگ بین دو تا الکترون عوض بشه، ولی توی این یکیه کوپلینگ ممکنه عوض نشه. این نمیتونه تاثیرگذار باشه. چه بخشی دوباره بگید، متوجه نشدم. ببینید تو فوتون که میاد از این الکترون ها اسکاتر بشه، اگر سپینش اگر قطبشش با جهتش لاک شده باشه، این عوض نمیشه هیچ وقت. ولی تو هلیسیتیه ممکنه هلیسیتی تغییر بکنه، یعنی بک اکشن روی فوتون داشته باشه و هلیسیتیش عوض بشه. هلیسیتی الکترون عوض بشه، فوتون باز این اتفاق بیفته، یعنی چون فوتون میاد میخواد دو اینتراکشن بین الکترون ها ایجاد بکنه، هلیسیتی داره و این آیا میتونه بک اکشن داشته باشه؟ اگه اسپین اون لاکینگ وجود داشته باشه این اتفاق نمیفته. این من میخوام بگم تفاوت هلیسیتیه با این اسپین اوربیت لاکینگ نباید تفاوت داشته باشن. اسپین اوربیت لاکینگ رو من حالا خیلی چیز خاصی نمیبینم، به خاطر اینکه خب اونم یه ویو گاید در نظر بگیریم که مثلا یه مقدار اسکویز شده باشه، اسپین مومنتوم لاکینگ ایجاد میشه، یعنی که قطبش این فوتونه و مومنتومش به هم لاک میشه. و خب بعضی اینم استفاده کردن دیگه، مثلا یه تو لول سیستم من داشته باشم، اگر سیگما پلاس باشه فوتونه که امیت میشه اینوری میره، اگر سیگما ماینس باشه فوتونه اینوری میره. سوال اینه که حالا من اگر تو لول سیستم نداشته باشم، اگر یک آیتینرنت الکترون سیستم داشته باشم، این با این چه بحثاتی میذاره؟ نمیدونم. مثلا نگاه کنید جای کار جالبی کرد، مثلا گروه پیتر زولر رو این کار کردن. اگر من یه سری تو لول سیستم داشته باشم که با همین اسپین مومنتوم لاکینگ به هم وصل شده باشن، بعد اینا دایمرایز میشن. یکم چیزتر بگم، اگر من یک اینو من پاک میکنم، اگر من یه ویو گاید داشته باشم که این یک مقدار تو لول سیستم به این وصل شده باشه، بعد اسپین مومنتوم لاکینگ توش نباشه، اینا یه سری آینه تشکیل میدن، به خاطر اینکه این فوتونا از این تو لول سیستم ها اسکتر میکنن، ساین کوساین ویو اینجا تشکیل میشه. و اگر این فوتونا رو من اینتگریت اوت بکنم، بین این تو لول سیستم ها یه سری فلیپ فلاپ اینتراکشن به من میده و یه سری سوپر رادینت ترم به من میده. بعد کاری که اینا کرده بودن، این قدیمیه، کاری که اینا کرده بودن گفتن خب حالا اگر ما یه سیستمی داشته باشیم که اسپین مومنتوم لاکینگ باشه، مثلا همه اینا پولاریزیشنشون خاص باشه این تو لول سیستم ها، و فقط به این مود لایت کاپل بشه، اون موقع فوتونی که از این امیت میشه میاد اینجا، فوتونی که از این امیت میشه نمیتونه بره برگرده، میره اینوری. و اگر من بیام این فوتونیک ویو گاید رو اینتگریت اوت بکنم، این به من یه کایرال مستر اکویشن میده که فلاپ فلاپه، یعنی این فلیپ فلاپ نمیتونه انجام بده، اینجوری فلاپ میشه. بعد استدی استیت اینو که نگاه کردن، اگر درایو هم بکنن اینا رو به صورت اکسترنال، دایمرایز میشن. این دوتا برعکس. آره میرن توی این هر کدوم از اینا توی استدی استیت با یه نان زیرو انتنگلمنت. حالا سوالی که شما میکنید جالبه، نمیدونم اگر مثلا یه ویو گاید اینجوری باشه، بعد یه سری یه 2D متریال من اینجا داشته باشم که اینتراکشنش هم خیلی قوی باشه، چه پیرینگی میتونه اینجا ایجاد بکنه؟ چون این پیرینگ دیگه بر نمیگرده، همش اینوریه. ولی خب نکته اینجا اینه که من میتونم آیسولیت بکنم. مثلا تو لول سیستم که خب وجود خارجی نداره، ما همیشه 3 لول سیستم داریم، میخواد هم سیگما پلاس داریم هم سیگما ماینس. طوری که من به طور فیزیکی میتونم به این فکر بکنم اینه که من یه مگنتیک فیلد زیاد میتونم بذارم که این رزونانت باشه با ویو گایدم، اون یکی رزونانت نباشه با ویو گاید. توی 2D الکترون سیستم هم باید یه کاری کرد که فقط ما بتونیم به این وریا کاپل بشیم و به اون وریا کاپل نمیشیم. اونو نمیدونم چجوری میشه انجام. من سوال قشنگه. مرسی. من فقط اون اینتراکشن انجینیرینگ در واقع مثل همون وقتم فکر کنم من خودم رئیس جلسه هستم، فکر کنم وقتم کنترل نکردم. این آخرین سوال من بپرسم، ببخشید. اینتراکشن انجینیرینگ توی مثل همین RKK با اینتراکشنی که بین اسپین ها ما میتونیم داشته باشیم، سیستم های الکترونی اینا.
بعد این اینتراکشن ها آیا به جای اینکه دو تا الکترون من داشته باشم، دو تا اسپین داشته باشم، آیا من میتونم تو این کویتی قرار بدم و یه انتظاری داشته باشم که یه سری اینتراکشن هایی به وجود بیاد که هایزنبرگ گونه نباشه و یه چیزای دیگه باشه، یا اینکه این سوال نه دقیقاً یه سری کارم هست که توی کولد اتم انجام میدن. یه سری تو لول سیستم دارن توی کویتی و مالتی مود هم در نظر میگیرن، چون جاهای مختلف این تو لول ها ممکنه جورای مختلفی به کویتی کاپل بشه و کویتی مودو که من اینتگریت اوت بکنم اون موقع این کاپلینگ های، ولی معمولا همین فلیپ فلاپ هایزنبرگ به من میده و یه کالکتیو به من میده، یا چیز دیگه دی ام اینتراکشن باید بده احتمالاً. این تو لول سیستم ها چیزی که ازش در میاد چیز دیگه نداره، سیگما ایکس 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 وای وای زی زیه. ولی خب اگر کویتی لیکی هم باشه، اگر کویتی لیکی باشه اون موقع یه سری کالکتیو دیکی هم به من میده، یعنی توی لیم بلاد یه سری مثلا دیکی های کالکتیو به من میده. اگر بخوایم چیزای دیگه بگیریم مثل تری اسپین و اینا، بعد خب it would be higher order perturbation which is fine but they're weaker. بسیار عالی، دست شما درد نکنه. دوستان سوال ندارید شما؟ ما سوال کوتاه مثل اینکه هست پرسیدن. نه دکتر فرایی پرسیدن. آره اینا چت باکس من چک میکنم و سوالات پرسیده شد. خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی لذت بردیم آقای دکتر، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. ما خیلی خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم و کلی چیز یاد گرفتیم. این برای مدرسه بچه‌های لیسانس بود. من برام که ماده‌چگار سخت هستم، از هر اسلاید به اسلاید بعدی یه عالمه فکر می‌کردم که متوجه بشم چه اتفاقی. من فکر کنم یه مقدار ما توی ارتباط مشکل داشتیم، من متوجه نبودم که وقتی شما اولش گفتین که سامر اسکوله و متوجه ای وای من بیشتر این سمینار کاندنس متری بود اسلایدش. آره برای ما که خیلی مفید بود، من کلی استفاده کردم، ولی حالا دانشجوها حالا انشالله که این کلمات کلیدی رو میگیرن و میرن به سمتش یاد میگیرن. خیلی ممنون آقای دکتر، دست شما درد نکنه. انشالله شما رو یه روزی بشه که حضوری اینجا داشته باشیم و از صحبت‌های شما استفاده بکنیم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. دوست دارم حضوری هم بیاره. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. مرسی. خداحافظ.